Vai começar. Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia. Nós informamos que a abertura vai ser realizada em português. Vamos dar as instruções durante o evento para aquelas pessoas que precisam de tradução. É com muita satisfação que a gente dá início ao evento Patrocínio Comunitário, Desafios e Perspectivas. Essa iniciativa é uma colaboração entre o Centro de Estudos de Migrações Internacionais, o CEMI, vinculado ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, aqui da Unicamp, e a Panahgah, Associação de Apoio Humanitário Internacional, com o apoio da Organização Internacional para as Migrações. O objetivo do encontro é fomentar o debate sobre o modelo de patrocínio comunitário no Brasil, compartilhando experiências internacionais e nacionais, e refletindo os desafios e as oportunidades para a implementação e consolidação desse modelo de migração aqui no país. Para dar início às atividades, eu tenho a honra de ter aqui na mesa Cindy Nobre Santiago, que é a conselheira jurídica da Panahgah, e Lívia Lince, que é da Organização Internacional para as Migrações. Eu vou passar a palavra primeiro para a Lívia e depois para a Cindy, e aí eu também quero dar as boas-vindas para vocês, como representante do CEMI aqui na mesa. Obrigada. Obrigada, Denise. Bom dia a todos e todas, todos que estão nos assistindo online também. Queria, primeiro de tudo, agradecer pela honra de estar aqui com vocês, agradecer Cindy, Sofia, Denise e toda a equipe da Panahgah, agradecer também ao CEMI pela recepção, pela organização. É uma alegria estar aqui, é uma alegria participar desse debate, desse diálogo, um espaço para troca sobre o tema de patrocínio comunitário, que é um tema muito recente no Brasil, que ainda tem muito que crescer, muito que se expandir. É uma alegria estar aqui com pessoas tão queridas, já conhecidas de longa data, os parceiros do Acnur, os colegas da sociedade civil, com quem trabalhei por muito tempo também, e os parceiros da OIM, os colegas agora de fora, que vêm também trazer muito da sua experiência, que vêm compartilhar com a gente, ao longo do dia, experiências de outros países, sobre como os programas de patrocínio comunitário podem ser uma forma de facilitar a migração regular, de facilitar a migração de pessoas que precisam sair dos seus países, que estão numa situação de deslocamento, e como a gente pode fazer isso de uma maneira que garanta a integração plena, duradoura, que, de fato, integre as pessoas migrantes e refugiadas à sociedade brasileira de maneira digna, que as pessoas consigam aqui ter, de fato, uma chance de recomeçar suas vidas, quando precisam ou quando querem, e que, com isso, a gente consiga também desenvolver a sociedade brasileira, que só tem a ganhar com a presença de migrantes e refugiados, como vem fazendo ao longo de toda a sua história, né? O Brasil é um país que foi construído por migrantes, então, a gente só se enriquece, a gente só cresce, só se desenvolve com a presença e com a diversidade de pessoas de diversas nacionalidades. Então, queria realmente agradecer por esse espaço, por poder estar aqui ao lado da Panahgah, que é uma parceira já de longa data, que a gente vem trabalhando junto já desde o início. A Panahgah, que sempre se colocou, desde o início, desde a sua criação, se colocou nesse lugar de troca de experiências, de aprendizado, de crescimento, de trabalho conjunto, sempre buscando se fortalecer, as organizações parceiras, os colegas, e, principalmente, garantir uma vida digna através
do patrocínio de famílias e indivíduos afegãos aqui no Brasil. A Panahgah é um exemplo de como a gente pode reunir propósito de vida, propósito profissional, propósito como sociedade, com soluções criativas, com inovação, porque é um programa que no Brasil ainda não existia, né, de maneira tão estruturada. Então, a Panahgah trouxe essa novidade, foi pioneira no tema de patrocínio comunitário e hoje se tornou uma referência, né, não só para quem trabalha com o tema, mas também agora para o governo, que construiu também um programa de patrocínio comunitário, com o apoio das organizações, com o apoio do Acnur e da OIM, todos trabalhando em parceria para garantir que seja um programa que faça sentido, que funcione e que, quem sabe, se expanda com o tempo. Então, realmente, parabenizar a Panahgah, ao CEMI, à Unicamp, agradecer o espaço da Unicamp, que sempre está aberta, né, e que fomenta muito esses debates, que fomenta a inclusão acadêmica de migrantes e refugiados através dos seus programas, e que garante, então, que a gente continue crescendo como sociedade e que abre seu espaço universitário, funciona, de fato, é uma referência enquanto universidade, porque, de fato, cumpre esse papel. Então, quero desejar a todos um excelente dia. Acho que a gente tem muito a discutir, tem muito a aprender. Coloco a OIM sempre à disposição de todas as organizações que estão aqui presentes, aquelas que estão nos assistindo também, aos parceiros, e desejo a todos um excelente evento. Obrigada. Obrigada, Lívia, pelas suas palavras. Passo agora a palavra para a Cindy Nobre Santiago. Bom dia, todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui hoje, muito mesmo. A gente tem trabalhado muito para esse evento, mas o nosso trabalho, é óbvio, não se baseia nesse evento, né? Nosso trabalho vem lá desde 2021, na busca por encontrar um lugar seguro para as pessoas se desenvolverem de forma autônoma aqui no Brasil. E a minha alegria hoje é enorme por estar ao lado, né, de pessoas da academia que sabem que o que eles estudam é gente, né? Não são dados, não são números, é gente, né? Pessoas do governo federal, do governo municipal, do governo estadual, que vencem a burocracia, que enfrentam aquele gigante enorme por causa de gente, né? Que trabalham em prol de gente. E é muito bom que o Ministério da Justiça tenha um rosto com quem eu posso falar, né? Que o CONARE tenha um rosto com quem eu posso falar, que a Prefeitura de Jundiaí tenha um rosto, né, na educação com quem eu posso falar. Então, é muito bom estar aqui com essas pessoas. É muito bom estar aqui com as pessoas da sociedade civil, né, que se tornaram meus amigos aí ao longo dessa jornada, e outros que eu estou conhecendo hoje, mas que vão se tornar minhas amigas também. Porque esse modelo que a gente está vivendo hoje, do novo, né, desse edital que a gente celebrou tanto, ele coloca a sociedade civil como protagonista, né? Então, hoje a gente tem, né, o Acnur aqui com a gente, a quem eu agradeço imensamente por estar aqui com a gente, todo o apoio que a gente sempre tem. A gente tem a OIM aqui com a gente, mas eu enxergo tanto a Acnur quanto a OIM, pelo menos para a Panahgah, eles são suporte, né? A gente chora com eles, a gente ri com eles, a gente busca informação, a gente fala assim, tem esse caso, eu não sei o que fazer, mas o protagonismo é nosso, é a gente que está fazendo, né? O patrocínio comunitário nos colocou como resposta para alguns problemas que, através da comunidade, da sociedade civil, se transformam em soluções. Então, eu estou muito feliz da gente estar aqui hoje. A nossa proposta era um evento... a gente não tinha intenção nem de ser grande, nem de ser pequeno, mas assim, um evento com objetivo, um evento que trouxesse, que reunisse essas pessoas mesmo que têm atuado. Não tenho a pretensão de dizer que somos só nós somos muitos, mas que a gente conseguisse expor, falar, entender essa nova fase do Brasil, né? Como eu disse lá no dia que a gente assinou o termo de cooperação com o governo federal, eu acredito que a gente está vivendo uma nova fase da história no Brasil, né? E que legal saber que nós somos os protagonistas dessa história e que é a gente que está escrevendo. Então, muito bem-vindo a todos.
Eu quero agradecer em especial o CEMI, que é o Centro de Pesquisas de Estudos da Unicamp. Agradecer ao professor Omar, que não conseguiu estar aqui agora, mas vai chegar para de tarde. Por estar sempre com a gente nas nossas ideias, que nem sempre são muito sãs, mas eles acolhem tudo e vão com a gente. E eu tenho para mim que realmente sanidade não é uma coisa que a gente pode se apegar muito quando a gente quer trabalhar com migração. Então, obrigada por todo mundo que está aqui, por todo mundo que apoia, que suporta, que leva a causa, que perde noites de sono por causa disso, que chora por causa disso, que se alegra por causa disso. E eu queria encerrar com uma pequena história. A gente recebeu algumas famílias em Jundiaí, há um tempo atrás, e essas famílias, algumas delas se tornaram nossas amigas. A gente tem uma família muito especial para nós lá, que é... Vou falar o nome dela aqui. Desculpa, Rehana, mas vou falar. A Rehana, que nos acolheu, é uma família bem peculiar, são 2 esposas de um mesmo marido, com um monte de criança. E, há um tempo atrás, eu fiquei doente, bem doente, assim, não sei se foi dengue, covid, sei lá o que eu peguei, mas eu estava assim, prostrada em casa. E ela ligou para a Sofia, vem aqui buscar uma coisa para sua mãe comer. E eu fiquei pensando, por quanto tempo eu levei coisas para a Rehana? Por quanto tempo eu acolhi a Rehana? E agora ela me acolhe. Então, o patrocínio comunitário, de modo nenhum, é caridade. De modo nenhum é eu faço bem pelos outros. É uma troca. E, se a gente colocar na balança quem ganhou mais com isso, eu juro para vocês que eu não sei dizer. Então, bem-vindos, não só a esse evento, mas a essa aventura que é trabalhar com migração e patrocínio comunitário. E o que a Panahgah está à disposição para ajudar. E a gente também quer muito aprender com vocês. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigada, Cindy, então, pelas suas palavras também. Eu vou brevemente fazer as boas-vindas em nome do professor Dr. Omar Ribeiro Tomás. Ele é o coordenador do CEMI, do Oficial aqui da Unicamp. Não pôde estar com a gente nesse período da manhã por questões de saúde, mas meu nome é Denise Monzani, eu sou pesquisadora do CEMI, além de trabalhar na Panahgah. E eu gostaria também, em nome do CEMI, dar as boas-vindas a todos vocês e contar uma pequena história sobre um presente especial que a gente fez para todas as pessoas que vieram ao evento. A gente criou um bookmark, um marcador de páginas, com a pintura de um menino egípcio de 11 anos que está morando aqui no Brasil, por conta do programa de refúgio acadêmico que a gente desenvolve pela parceria entre o CEMI e a Panahgah. Acolhendo estudantes, migrantes e refugiados através desse programa, e também porque a Unicamp facilita o acesso de migrantes e refugiados à graduação, pós-graduação. A gente está recebendo a Cheruk, que é a mãe desse menino, fazendo doutorado na antropologia aqui da Unicamp. Na área de migração, exatamente. Ela pesquisa mulheres migrantes. E o filho dela é extremamente talentoso, e ele pinta e desenha, e a gente achou que seria uma lembrança muito especial e muito simbólica para esse evento, que a gente criasse alguma coisa com a arte do Zeyn Al-Abidin. Quando vocês receberem esse presente, vocês também vão ver a pintura dele, vão ver atrás a assinatura dele, e tem também um QR Code aqui, onde tem as informações do evento, informações sobre a Panahgah e as informações sobre o artista. Então, bem-vindos, bem-vindas, e eu encerro, então, assim, a mesa de abertura, agradecendo, então, a Lívia e a Cindy, muito obrigada. E já passo, então, para o nosso primeiro painel. Vou chamar os nossos convidados para o primeiro painel. Sim. Bom, o painel 1 chama Experiências Internacionais em Patrocínio Comunitário. Nesse painel, a gente vai abordar as experiências internacionais do modelo de patrocínio comunitário, trazendo a visão de especialistas que atuam com esse modelo em diferentes contextos.
Eu queria informar que essa mesa vai acontecer em inglês e a tradução simultânea para o português vai ser realizada pelo João Paulo Pacheco. Caso alguém aqui necessite de tradução, a gente pede que segue as instruções disponíveis no QR Code. Já mandamos algumas vezes por e-mail as instruções, mas só reforçando, se alguém precisar de tradução e não conseguiu por algum motivo acessar, por gentileza, procura a Beatriz, a Flávia, o pessoal da Panahgah que está por aí, e eles podem ajudar. Então, eu tenho a honra de receber aqui na mesa o Giulio De Blasi. Eu vou fazer a introdução de cada um também. Eu só queria dar mais um aviso que nós pedimos para as pessoas nos dizerem como elas gostariam de ser apresentadas. Então, não ficou alguma coisa padronizada como é mais comum dos eventos. A gente realmente preferiu que as pessoas dissessem como elas querem se apresentar. Então, vocês vão ter a apresentação de cada um. O Giulio De Blasi, ele é um líder global em política de imigração, governança e diplomacia, com profunda experiência em governo, política e operações humanitárias na Europa e em todo o mundo. O Giulio lidera a atuação da Pathways International na América Latina e trabalha de perto em parcerias que a Pathways International apoia, incluindo a Global Refugee Sponsorship Initiative e a Resettlement Diplomacy Network. De 2022 a 2023, foi membro do gabinete do Comissário Europeu para Assuntos Internos, responsável pelo asilo, migração e vias de proteção. Anteriormente, foi membro do gabinete da alta representante para os negócios estrangeiros da União Europeia, Federica Mogherini, responsável pelas questões de migração e dos direitos humanos, e trabalhou durante vários anos na Direção-Geral dos Assuntos Internos da Comissão Europeia. O Giulio tem mestrado em Conflitos, Segurança e Desenvolvimento pelo King's College London. Obrigada, Giulio, pela sua presença. Thank you, and I'm really, really sorry that I don't speak Portuguese. So that's the starting point. I understand Portuguese, so you can ask me questions in Portuguese, but I will not try to speak Portuguese or I will destroy your beautiful language. So thanks so much. Giulio, Yes. I'm just sorry to interrupt. No worries. I think I didn't conduct this so clearly, because we're going to have the representative of the Marie-Claire. Canadian Yes, wonderful. Embassy to Brazil giving us her words first. It's going to be something brief, and then we really welcome each and every person in the panel. I'm going to connect, Fernando, I'm going to connect Marie-Claire Lemay through Google Meet. Enquanto isso, aproveito e apresento a Marie-Claire Lemay. Ela é cônsul no Consulado-Geral do Canadá em São Paulo, onde gerencia a seção responsável por todas as operações de visto e imigração canadenses no Brasil há 2 anos e meio. Ela está no serviço diplomático canadense há 22 anos. Durante sua carreira, ela foi enviada em missão para 7 países, além de diversas missões temporárias, incluindo o Paquistão em 2022, onde foi coordenadora das operações afegãs, organizando voos de reassentamento para o Canadá. Eu acho que, no fundo, melhor manter que a primeira apresentação, na verdade, é da Marie. Desculpem, eu me confundi, porque ela está online e fui direto para as pessoas da mesa. Mas vamos passar a palavra primeiro para a Marie-Claire, e depois para o Giulio, e aí depois eu apresento também a Carolina e a Sofia como mediadora aqui. Perfeito. Bom dia a todos. Você me pode ouvir? Perfeito. Eu realmente queria ter estado com vocês pessoalmente em Campinas hoje, mas, enfim. Primeiramente, gostaria de expressar minha sincera gratidão ao SEMI e à Panahgah pelo convite e pela excelente iniciativa de promover um debate sobre os desafios e as perspectivas do modelo de patrocínio comunitário na acolhida de imigrantes e refugiados, tanto no Brasil quanto no exterior. Sendo o Canadá um país pioneiro no desenvolvimento deste modelo, é uma grande honra para mim compartilhar este espaço com a primeira organização oficialmente credenciada
pelo governo brasileiro para patrocinar refugiados e imigrantes afegãos em sua jornada até o Brasil. Para oferecer um breve contexto, os programas de patrocínio de refugiados no Canadá remontam ao final dos anos 70, em resposta aos conflitos civis no Sudeste Asiático e à Guerra do Vietnã. Naquela época, 50.000 refugiados da Indochina foram reassentados no Canadá, sendo que metade deles foi patrocinada por cidadãos comuns, como eu e você. O mesmo modelo foi adotado também em 2015, durante o conflito civil na Síria. E, mais recentemente, desde 2021, mais de 40.000 afegãos foram reassentados no Canadá, muitos patrocinados pelo governo canadense e por patrocinadores comunitários de forma conjunta. E desde o início do nosso programa de patrocínio comunitário, em total, mais de 327.000 refugiados de mais de 175 países foram patrocinados e se estabelecerão no Canadá, comprovando, eu acho, que o impacto transformador desse modelo. Neste momento em que o Brasil começa a dar seus primeiros passos rumo à implementação de seu próprio programa de patrocínio comunitário, gostaríamos de reiterar como esse modelo, que tem sido bem sucedido no Canadá, tem a capacidade de transformar as vidas dos refugiados e de enriquecer o tecido social dos países que os acolhem. Estamos muito felizes em apoiar aqueles que desejam seguir o mesmo caminho. Além disso, quero expressar minha gratidão pela presença da Pathways International nesta mesa de discussão, como membros da Global Refugee Sponsorship Initiative, ou Iniciativa Global de Patrocínio de Refugiados, em português, que é uma iniciativa conjunta do governo do Canadá, do ACNUR, da Open Society Foundation, da Justra Foundation e do Centro de Refugiados da Universidade de Ottawa, no Canadá. Os membros se destacam como parceiros experientes e altamente qualificados no desenvolvimento de patrocínios comunitários. E a experiência acumulada pela Iniciativa Global de Patrocínio de Refugiados é inestimável, tornando-os um recurso essencial para qualquer organização que busque apoio no desenvolvimento de programas voltados para a integração de refugiados. Sua experiência em fornecer suporte eficaz e construir comunidades inclusivas é um exemplo de como podemos trabalhar juntos para promover um impacto positivo e duradouro. E gostaria de deixar minha mais sincera desculpa por não poder permanecer durante todo o evento e agradeço imensamente pela compreensão de todos. Mas quero expressar mais uma vez meu agradecimento pelo convite em participar deste evento de tamanha importância para as discussões sobre o patrocínio comunitário. É um prazer compartilhar este momento com cada um de vocês e desejo a todos muito sucesso no evento. Muito obrigada. Obrigada, Marie-Claire, pela sua presença, mesmo que remotamente, quis estar conosco. Eu sigo apresentando a Carolina Mussi e a Sofia Nobre, que estão na mesa, e aí eu deixo para os palestrantes e para a moderadora da mesa, que, nesse caso, é a Sofia. Então, a Carolina Mussi, obrigada, ela é diretora da Fundação Amal Argentina, trabalhando com patrocínio comunitário de refugiados, reassentamento e vias complementares desde 2017. É membro fundadora da rede argentina que apoia o patrocínio comunitário. E ela acredita firmemente no patrocínio comunitário como a melhor solução de longo prazo para o reassentamento e integração bem-sucedida de refugiados. Então, obrigada, Carolina, por estar com a gente. E a Sofia Nobre Santiago é formada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e atua na temática migratória desde 2020. Atualmente é presidente da Panahgah, uma das organizações pioneiras no patrocínio comunitário no Brasil. Sob sua liderança, a Panahgah já acolheu e ofereceu suporte a mais de 1.300 migrantes refugiados em deslocamento forçado. Obrigada, Sofia.
E agora, então, nós podemos começar a mesa, passando a palavra para o Júlio, e a Sofia segue como moderadora. Vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Agradeço muito a presença de todos vocês. É um privilégio poder organizar esse evento e fazer parte desse evento, né? A gente agradeceu todo mundo na primeira mesa, mas realmente o tema de patrocínio comunitário é algo que está na história da Panahgah desde o começo, né? E eu tenho o privilégio de mediar essa mesa, né, contar com a presença da Carolina, do Júlio, da Pathways International, que eu tive o privilégio de conhecer ano passado, num evento na Irlanda. E a gente vai abrir agora para eles poderem fazer uma breve apresentação. Depois a gente vai ter um tempo de perguntas. Se vocês tiverem perguntas sobre a temática, quiserem fazer, a gente vai ter um tempo para isso. Eles também falaram que querem ouvir as perguntas, então podem se sentir à vontade para poder fazer perguntas no fim das apresentações. Então, primeiro a gente vai ouvir o Júlio. Júlio, se você ter a palavra. Thank you again. So back at me. It's really a pleasure, an honor to be here, to be honest. I've been traveling the past 18 hours all the way from the north of Italy to be here in Campinas today, and I must say it has been a long and heavy travel, but today is really exciting and energetic. It's exciting to see old friends and allies like Caro, with whom we've been working for so many years, new ones we are meeting here in Brazil for the first time, and a lot of new faces. And really, it's humbling to having started to hear what you have been doing in Brazil. It's really humbling for us, and so exciting. So maybe a few words as a starting point about us. I am the Vice President for Pathways International, a global organization that is devoted to supporting and growing safe and legal pathways for refugees and vulnerable migrants globally. We work in 20 countries around the world on this specific topic, sponsorship, labor pathways, education pathways. We support governments, ecosystems, and organizations in order to grow safe and legal pathways. And we are, as Marie-Claire was saying before, a very proud member of the Global Refugee Sponsorship Initiative. That is an initiative of multiple organizations coming together specifically to support the growth of refugee sponsorship across the world. Now, I have been asked to give you a bit of a sense of where we are with refugee sponsorship in the world. And what I want you to take away from what I'm going to be saying are two things. Can you see the presentation? Yes. So there are two things essentially that I want to take away. First, sponsorship has been growing at an incredible pace in the past 6 to 7 years, from being an initiative of 1 to 2 countries to being something that is widespread around the world. Second, every country has made it its own. So it's not that there is a sponsorship model that works everywhere in the world. Every country has made it different, it's made it its own, has owned the idea of sponsorship. Third, and probably most important, at the very core, what Cindy was sharing earlier today, at the very core of sponsorship, that incredible dimension of communities welcoming newcomers is the same, and its power is the same everywhere we go around the world. So it may be looking a little bit different, it's growing a lot, but the very core stays incredibly stable. And I will give you a bit of a sense of that in the coming slides. Do I use it myself? Is it better? Oh, it's the same. So this gives you a little bit the sense of the growth of sponsorship over time. Above, you see which countries we had identified. It was 2016, 2017, that were identified when the work of the Global Refugee Sponsorship Initiative started. It was something that existed in Canada, started to take roots in the UK, was very, let's say, early stages there as well. We will go there in a while with a beautiful video that will bring us back in time. And the second you see is a picture of 1 year ago, actually, so this has changed further, but it shows the countries in which sponsorship exists today.
And I'm so glad, proud, and excited that Brazil is part of that list, but also to give you a sense of how much growth there has been over time. Really, sponsorship from being an idea that was conceived, and I will share the slides. I see a lot of people with pictures. I don't think you're taking pictures of me. So you can take pictures. I will send the slides after. But it gives you a sense of how much growth there has been in community sponsorship. This is another way to visualize it. It started in one country, North America, one single continent. It's now in 3, 4 different continents. It's being adapted everywhere. I promise the program in the Philippines that is focused on university students is completely different from the program in Argentina that Carol leads. It's completely different from the program in Canada. But excitingly, at the core of it is the same proposition. And the same proposition is a group of persons coming together and offering an opportunity to come for a refugee and his and or her family. Be it for education, be it for labor, be it for family reasons, you can have really, and you can adapt it to each and every context. But see how many countries are right now in this alliance, and we are so proud as the Global Refugee Sponsorship Initiative to both gather a network of civil society organizations that work on sponsorship around the world, our CSO network, and gathering a government network that is called the State Network of the Global Refugee Sponsorship Initiative, chaired by Canada and Australia, that is gathering all the governments that are implementing sponsorship programs. So it's a community of practice that is growing every day. And to be honest, it was an honor and an immense pleasure for us to have Sophia join us last year in Ireland for the meeting of the Sponsorship Summit of CSOs. And we look forward to see more civil society organizations from Brazil joining us in the global system and in the global network. Sponsorship, I mean, this is, you don't take pictures of this, it's ununderstandable, but it gives you a sense. So sponsorship is not only about a few CSOs and a few governments. Sponsorship is a whole of society project. And what is exciting, what we try to depict here, is that the growth is not an orderly growth like the one you saw in a nice map laid out, this country, that country, that country. But the growth has also been in what we call the ecosystem. Many, many different organizations. I mean, today we already have an example, right? There is universities, civil society organization, global organizations, international organizations like UNHCR and IOM. All of them are working together in order to make sponsorship work. So refugee-led organizations, and of course, individual citizens who actually sponsor and welcome. So as you can see, when you work on sponsorship, you're not just undertaking a traditional, let's say, refugee support system, or what Cindy was mentioning before. It's not about charity of an individual to an individual. It's about an entire ecosystem mobilizing, an entire activation across society. And that activation, it's what really makes these programs unique. They have an ability to engage and change narratives like no other program that exists in the world. I personally, I am a European Commission functionary. I have a job in the European Commission that I've been doing for many, many years, as colleagues were saying before. And in 2019, I was finishing my mandate with Federica Mogherini, and I was desperate about migration in Europe. Disaster, the narrative was terrible, it's still terrible, it's probably worsening. It was very hard to see what to do next. And what I found randomly was the Global Refugee Sponsorship Initiative and sponsorship as a solution, which all of a sudden was speaking as to something that could impact at the local level, communities, rebuild narratives from the ground up, and at the same time offer opportunities globally for people to come. So in a way, a all-encompassing one system that was offering it all. So that's why sponsorship is so beautiful and so unique, and it has become a bit the passion of my life. Now, as I was saying, sponsorship is very different, but sponsorship is always also the same.
And what I'm going to show you for the next 2 to 3 minutes, so you also stop hearing me, is a video that was realized in 2017 at the very beginning of the journey that the Global Refugee Sponsorship Initiative did. And it's a video about the UK. Do I start it here? Okay. Ooh. We have no hesitation in the capacity of the community to be able to welcome families to a place of sanctuary and safety. If anyone's in trouble, we'll do our best to pull together and help them out of it. We all saw the images of what was happening, you know, in the Mediterranean. You were donating money, but you still didn't feel any better. I think I can probably remember feeling helpless, and I can't solve the whole Syrian crisis, but I can do something for a few people. We sat down together and we made a commitment. Said we're going to house a family, and that's it. We have a responsibility to step up and say we're going to welcome those refugees into our communities, give them a new life and a new future. And community sponsorship gives them a really practical way in. The community sponsorship scheme is important because it brings communities together and shows that we can all play a role and benefit from supporting vulnerable refugees. It's the model that's actually being used in Canada right now, where the community is very involved. This is giving grassroots, ordinary people the responsibility for the entire journey that a family goes on, from when they land at an airport through to them being completely resettled, integrated, happy. First point for us was to check out whether our community really did want such a scheme, how it would respond. Not everybody involved is a professional. People like me, with children and young families. Anybody can prepare a home. Anybody can take somebody to a GP's practice. Anybody can show them the surrounding area. We've discovered there are people in the community who have all sorts of skills to contribute. And you put people in touch with each other. And that's what community is all about. It was great to have lots of people doing little bits rather than a few people doing a lot, and that was quite important. We've got a family of 5 and they're dealing with like 20 people who are helping them. Every day, someone comes, some teacher comes. Anything I need, I can call anyone. Here, I feel I'm family. Any community group just coming together can make it happen. Just the power of the people. This is for all sorts of local voluntary groups. It's as simple as having a group of people who are saying we want to make a difference, and after that you get the help of experts in refugee resettlement. The process of choosing suitable families for community sponsorship could not be more rigorous. Security screening, the medical checks, the training that the family undergoes in the Middle East before they get here. The thing about the community sponsorship groups is that it starts from the grassroots and grows gradually. It's not as though something is coming in and being planted on top. The experience that we've had in Canada is that community-sponsored refugees tend to do really well, integrate very quickly into their host community. But the other thing is that the host communities are transformed by these refugees. This crisis will define our moment in history. At 5 minutes to 5 this evening, I had a phone call from the Home Office to say that we've done all the paperwork, that the agreement has been signed, and that a family will now be identified for us. It is personal. To help people be at home here in a place that I absolutely love. So that's my absolute dream, really. It is a blessing when you get an opportunity to help someone else. We all are human and we have a duty to be there for them. It's always about whether or not you want to be an observer of what's happening around you, or whether you want to be a participant in the world around you. And this is another part of just being part of a global community, being aware of other people and ourselves. And the reciprocal relationship is really exciting. This is the future for my children here. I do anything to help this country. I really, really hope it encourages people to do it and follow the same system that we have. I know people say what you're doing is a drop in the ocean, but then the ocean is made up of drops.
So back at me. Se você I hope this was interesting and inspiring. Really the thing that I wanted to transmit with it today is that 2017 in the UK is not that different than today Brazil. I'm sure you hear a lot of things that resonate about welcoming, about community, about what you build through community sponsorship. And that is the same everywhere. And that is the same across time, and it's the same across geographies. What is really exciting, though, is that the growth that I've been showing before is not only a growth, again, in countries, ecosystem, people that are excited about it, it's a growth in terms of communities that have been welcoming. And last year, it was really an exciting milestone for us to celebrate. We have celebrated 1 million sponsors that have been welcoming newcomers in all the countries we work in. This is 1 million, it's not 1 million newcomers, it's 1 million sponsors, which means many more newcomers. Each of them may come with a family of 3 or a family of 4. So this has really been a solution for millions of people around the world. And it has changed communities from the United States to Canada, from Argentina to Italy, from Australia to the Philippines. And we reached this incredibly important threshold. So again, growth in the number of countries, growth in the ecosystem and the whole of society approach, and growth in terms of the communities that welcome themselves. All of this has also spurred a lot of innovations. Innovations that I'm really excited to start discussing also and thinking about here in Brazil. Innovations in terms, for instance, on how can local authorities be a part of the work on community sponsorship. We were talking before with Andrea about this. And this is one of the biggest opportunities we are seeing. Cities are starting to do something themselves as local authorities in order to create, establish, and support community sponsorship groups. Financial innovation, financing very often is a real challenge in community sponsorship in order to get the money you need in order to welcome a newcomer family. How do you do it? You do crowdfunding, you do innovative financing guarantees, global donors. There are tons of different ways, and it's really exciting how different financial models are being implemented. One of them, the Global Sponsorship Fund that the GRSI has started, is going to be deployed to Brazil as well. So again, innovations in local authorities, innovations in global funding, but also innovations that I hope resonate here as well, in how sponsorship can actually support different pathways. Groups can come together to welcome another family member. Groups can work with universities to welcome new students. Groups can come together and work with employers to welcome newcomers that are going to take a job. And that's exciting because we always work, when we discuss about pathways at the global level, we see pathways as something separated. There is the education pathway, there is the labor pathway, there is the family pathway, there is the humanitarian pathways. Actually, sponsorship has the ability to bring them all together. It has the ability to underpin and support the whole global pathways infrastructure that is more needed than ever. The other thing that sponsorship does, and we have tons of data that I didn't want to share, otherwise I will take the whole morning, is that it responds to political imperatives. Governments in many countries in the world accept, agree, and support the idea of sponsorship across the political aisle. The right-wing governments, I mean, I live in a country that is not exactly having a leftist government, which is extremely supportive of community sponsorship and humanitarian corridors. The same goes in countries like Spain, that has the opposite political view, again, implementing community sponsorship. And why does that happen? Is because sponsorship has this unique ability to bring together what you see above. Is on the one side, it gives a certainty, it gives a sense of control to governments, societies, that those who come in a regular manner. It gives agency. What people from Fishguard's Wales were saying, where we feel so minuscule in history, and now we have the possibility to do something ourselves. So it gives agency to communities that can do something, that can activate. It's about them. It's not about someone that is putting a refugee in their community. It's about them deciding
we want to welcome somebody. It's about compassion, of course. I mean, we spoke about it. But it's also about competence, and this room is full of that competence. This is not just about a group of people that come together, welcome somebody without support. There are organizations that are devoted to supporting the welcoming organizations. So all of these different themes together are what make community sponsorship much more accepted in society. This is just a slide of the million that we have. But it gives you a sense of, across the different political groups in a community, how many are supportive when you ask, would you accept a program that looks like community sponsorship? And now the blue part is the support across the different groups. What is interesting and exciting from surveys around the world is that when community sponsorship is implemented, the more conservative part of society that would be normally more reluctant to newcomers, refugees, and etc., become supportive. And the opposition to welcoming new refugees decreases. So it's really interesting and exciting how community sponsorship not only is a very important program because it offers opportunities, but is politically sustainable. Again, very happy to share many more of these slides and discuss it together. Now, it's not all rosy. My presentation has been rosy so far. I want to also give ourselves some challenges. First challenge, really, the needs have never been greater. And the opportunities have never been scarcer when it comes to pathways. So the work that you are doing, guys, in Brazil is creating hope. When I was telling people in many other countries that I was coming to Brazil because Brazil is now establishing and growing a new community sponsorship program, everybody was really excited because we need good stories. We need new countries that come in and provide opportunities because there has never been such a need and there has never been so many opportunities around the world. So little opportunities. The second is we are facing a situation where a lot of funding challenges are being faced by different organizations for different reasons, in Europe, in Latin America, in Africa, across the world. And that requires innovation, efficiency, and working together so that we avoid the silos that can be very inefficient and actually decrease opportunities. On the other side, there are opportunities, as I was saying. We are working on efficiency, we're working on new programs that are growing around the world. Most importantly, there are global leaders. We are really hoping that countries like Brazil, countries like Colombia, where we're starting working, also countries in Asia, can really join others that have been more traditional resettling countries in order to grow overall leadership and opportunity and will to help people around the world. Starting from the very bottom and from their own communities, all the way to global leadership and global diplomacy. So again, thank you very much, not so much for inviting us, but most importantly for the incredible work that you do every day. We are really here to support. I look forward to any question today, and I look forward to be much more in Brazil in the coming months and years. Thank you again. Do you hear me if I speak without a microphone, like this? Because I had to read a lot. Voy a leer en español. ¿Se escucha si hablo bien en español? ¿Tienen auriculares? Ok, perdón. Karina, I just think you need the microphone because of the YouTube people that are watching online. Te cocino incómodo. Voy a tener que... Entonces me dejas sentarme acá. Com certeza. Não sei como a aplicação está. Ok, ahora sí se escucha mejor. Bueno, les cuento un poco mi experiencia, porque yo sé como muchos de ustedes que no, también, digamos, un poco lo que repitió Julio varias veces sobre el patrocinio comunitario. Queremos ser parte de la solución de todos los problemas que vemos en el mundo. Yo hasta el 2017 trabajaba en una consultora de recursos humanos. No sabía la diferencia entre un migrante y un refugiado, para que ustedes más o menos tengan una idea.
Y ¿se acuerdan la foto del niño sirio Aylan Kurdi en las playas de Grecia? Yo soy mamá. Cuando vi esa foto me largué a llorar y dije, quiero hacer algo. Entonces empecé a investigar y resultaba que en mi país había un pequeño programa, en ese momento muy chiquito, que se llamaba Programa Siria. Yo les voy a comentar un poco cómo fue la historia en Argentina y mi experiencia desde sociedad civil. Y me encantaría que me hagan preguntas porque cuando la conocí a Sofía en noviembre, a la que estoy muy agradecida por haberme invitado, y a Panahgah y a Cindy, cuando nos contaba un poco lo que estaba pasando en Brasil, los números que tenía Brasil, que son realmente enormes, me acordaba tanto de lo que habíamos vivido en el programa Siria en Argentina, así que cómo no tratar de colaborar y ayudarlos. Y además tengo mi corazón puesto con la población afgana, que me encanta que estés acá, Mariam, porque he luchado mucho los últimos años para que en Argentina se pudiera implementar un programa para personas afganas y no lo logré. Así que estoy contenta de poder por lo menos colaborar con un país vecino que sí lo van a poder hacer. En serio. ¿Más despacio? Sí, las traductoras, si me hacen señas porque suelo hablar rápido y les cuesta traducir. Bueno, un poco lo que comentaba Julio y también comentaban desde el gobierno canadiense, qué es el patrocinio comunitario, que van a haber muchas definiciones, pero nos encanta el modelo canadiense desde Argentina. Como comentaban recién de la embajada, surgió en 1979. Es importante también conocer que surgió desde sociedad civil. Estos son programas, decimos, de abajo para arriba, no surgen desde el gobierno como los programas de reasentamiento tradicional o pedidos del ACNUR, sino surgen desde las propias comunidades. Y esto que venimos repitiendo nos da la oportunidad a las personas comunes y corrientes que no estábamos involucradas ni trabajamos con población migrante o refugiada en involucrarnos de manera directa, de ser partícipes. Bueno, el patrocinio surgió en Argentina en el 2014. Te olvidaste de ponerlo como uno de los primeros países. En realidad, Argentina, cuando empieza a ponerse difícil la situación en Siria, abre algo que llamó Programa Siria, que en la primera instancia era una especie de reunificación familiar, pero incorpora la figura de sponsor o llamante. Esto básicamente hacía que una persona, si tenía familiares en Siria, podía inscribirse como patrocinador en este programa, brindándole todo lo que después conocemos que tiene que brindar un patrocinador. Lo podía recibir en su casa, pero bueno, se requería siempre un vínculo sanguíneo, aunque no sea muy directo, ¿sí? Tenemos un cambio de gobierno en el 2016 y el gobierno nuevo ha pedido también de una organización de la sociedad civil, de una organización católica, flexibiliza el requisito de ser familiares y permite que organizaciones de la sociedad civil se inscriban como patrocinantes, un poco lo que está pasando acá, ¿no? Llamamos organizaciones requirentes. ¿Qué pasó ahí? También se abrió a que cualquier persona pudiera sponsorear a personas sirias. En ese momento esas personas estaban adentro de Siria, lo cual generó ciertas dificultades luego para sacarlas de Siria, para hacer chequeos de seguridad, etc. Pero bueno, se trabajó mucho en ese primer programa donde ya sí se abre la figura del patrocinador, de la organización patrocinante. En el 2017 empezamos a trabajar en conjunto sociedad civil, junto con el ACNUR y OIM, que empiezan a formar parte de la mesa, y las organizaciones de la sociedad civil que estábamos todas desconectadas, nos reunimos en una mesa y decidimos trabajar en conjunto y creamos como una red, algo similar a lo que en Canadá se llama el Council canadiense, que está formado por más o menos 140 organizaciones, obviamente con la historia de Canadá, pero la idea de esta red era trabajar en conjunto, compartir las experiencias que veníamos teniendo y además, y no es menor, sentarnos juntos a negociar con el gobierno. Esto es muy importante, que la sociedad civil se siente junta a negociar con el gobierno. Bueno, también ahí recibimos, y fue clave, el apoyo del gobierno canadiense y del GRSI, del Global Refugee Sponsorship Initiative, vinieron a capacitarnos. Ahí conocimos realmente cómo funcionaba Canadá, nos dieron muchísimas herramientas para que pudiéramos volver a modificar el programa, para que pudiéramos trabajar mucho mejor
especialmente en la integración de estas personas. Acá cuenta un poco la historia de la red. Fue formada por muchas organizaciones que después algunas decidieron dejar de participar, muchas sí tenían experiencia en trabajo con población migrante y refugiada, pero era población que venía por frontera, que ustedes también acá tienen mucha experiencia en eso, no era reasentamiento, digamos. El 2019, y esto fue una gran batalla que dimos de sociedad civil, logramos una nueva modificación en el programa. Algunas cuestiones, por ejemplo, que pasan aquí también en Brasil, lo que se conoce como el naming, los naming programs o no naming programs. Naming es lo que hacen ustedes que deciden a quién quieren patrocinar. En aquel momento habíamos tenido muchos problemas, en algunos casos con los naming, entonces se decidió de alguna manera que el programa iba a pasar a ser un programa con casos referenciados únicamente por el ACNUR. Si había algún caso que no estaba referenciado por el ACNUR tenía que dar su aval, digamos, de alguna forma, chequear que las personas realmente tuvieran necesidad de protección internacional. Esto generó muchas controversias, pero de alguna forma tenemos una reunificación familiar en Argentina bastante ágil, es gratuita, entonces los casos que por ahí eran no naming, necesitábamos patrocinar familiares, se utilizaba el modelo de reunificación familiar para solucionarlo. Bueno, en el 2019 tuvimos nuevamente un cambio de gobierno a fin de año, logramos que el gobierno haga un compromiso ante el primer foro mundial de refugiados, y cuando estalló la pandemia, quedaron casos de familias sirias que no pudieron llegar en aquel momento, fue durísimo para los grupos, pero enseguida después tuvimos la crisis de Ucrania y la crisis de Afganistán. En ambas crisis, desde la sociedad civil, nos pusimos a disposición del gobierno para tratar de colaborar y de que haya programas para ambas nacionalidades. En el caso de Ucrania, el gobierno enseguida habilitó un visado humanitario, pero lo que nos pasó desde la red de patrocinio era que no conseguíamos casos que quisieran venir. Las personas que llegaban, que fueron como 300, eran todas familiares en realidad. Pero bueno, esto como para tomar de base que teniendo un programa ya instalado y teniendo a la sociedad civil siempre lista, cualquier crisis que se pueda dar, estamos como a disposición con capacidad para recibir personas. Bueno, el 2022, antes. En el gobierno lanzaron un visado especial que se llama visado humanitario para nacionales de México, Centroamérica y Caribe desplazados por desastres socionaturales. Este es también un programita que tiene el componente de patrocinio difícil de implementar porque requiere justamente que haya una crisis, por ejemplo, como fue en su momento el tsunami en Haití, que se identifiquen las personas muy rápidamente, pero bueno, tenemos también otra herramienta un poco para comentar que cuando el gobierno después se abre, uno logra otros pequeños programas, otras pequeñas herramientas, pero siempre con la sociedad civil involucrada. ¿Cuál pasa con este? Bueno, después de mucho trabajo, y acá es importante también para ustedes de sociedad civil, porque fuimos parte de la mesa, el gobierno lanzó un programa oficial que ya no fue más el programa CIA, sino un programa abierto a todas las nacionalidades. Eso es muy importante, sin cuota, lo que se dice cuota, aunque no tengamos gran capacidad en Argentina de recepción, era importante no tener esa cuota. Siempre con el componente del patrocinio, o sea, siempre la sociedad civil la que se hace cargo, la que es responsable, con el gobierno como garante, digamos, legal, pero es la sociedad civil. Los casos son referenciados por el ACNUR o avalados por el ACNUR. En muchos casos que podemos hacer un naming con el aval del ACNUR, o como les repito, podemos hacer reunificaciones familiares. Y las organizaciones que patrocinan siempre tienen que estar inscriptas como un organismo parecido a lo que está pasando ahora acá en Brasil. Obviamente organizaciones se pueden sumar, pero si se suman tienen que ser capacitadas. Las capacitamos desde la red de patrocinio, o sea, ya tenemos nuestro propio material de capacitación. No cualquiera hoy puede patrocinar, ¿sí? Un poco para comentarles la presentación sobre el estatus legal que se propone en Argentina dentro de este programa. El visado, generalmente entran como personas refugiadas, ya con estatus de refugiados,
con una residencia temporal de 2 años, que después se renueva, bueno, ya después van a residencia permanente. O sea, nuestra ley de migraciones es muy positiva, muy fácil. En algunos casos hemos tenido, por ejemplo, 2 familias afganas que ingresaron, fueron casos pedidos especiales, tuvieron que entrar con visado humanitario por la urgencia, no se llegaba a tramitar el estatus, pero enseguida pueden pedir, o sea, en caso de que tengamos que hacer un visado humanitario, enseguida pueden pedir refugio y se otorga menos de 6 meses. Pero me están diciendo que hable más despacio. Bueno, un poco para que vean los números. Desde el 2014, yo sé que a ustedes les va a parecer muy chiquito estos números, pero bueno, somos un país con desafíos muy diferentes, somos un país mucho más chiquito. Tuvimos 485 personas de nacionalidad siria, 8 personas de nacionalidad eritrea y 8 personas de nacionalidad afgana, que lamentablemente se fueron y por eso también el gobierno no quiso seguir avanzando con un programa Afganistán. Fue muy duro para nosotros. En el último Foro Mundial de Refugiados, que fue en diciembre del 2023, también con cambio de gobierno, logramos de vuelta que el gobierno se comprometa y desde sociedad civil hicimos un montón de lo que llaman pledges, compromisos, ¿sí? Dentro de eso era colaborar con otros países de Latinoamérica, estuvimos tratando de implementar esto en Uruguay, desde sociedad civil también ayudando, obviamente una escala mucho más chiquita, pero la idea es que se sigan sumando países. Socializar las nuevas prácticas y en esto estamos trabajando, ya va a estar listo un manual de buenas prácticas de patrocinio con toda la experiencia argentina, que la idea es compartir en nuestros países de Latinoamérica, porque es bien pensado en Latinoamérica, ¿sí? Muy con la experiencia latinoamericana. Eso va a estar en breve listo, va a estar también en inglés, así que después lo vamos a poder compartir con ustedes. Financiamiento, que Julio también comentó, qué difícil el financiamiento. En muchos casos la idea del patrocinio también es que los grupos puedan hacer su propia recaudación de fondos, esa es la idea original. Hemos pasado por muchas etapas. En los primeros momentos, la primera parte del programa, los patrocinadores pagaban también hasta los pasajes, los tickets aéreos. Luego ustedes son nuestros vecinos, saben que Argentina pasa por muchas crisis económicas constantemente, por muchas devaluaciones de la moneda, así que ha sido difícil o sea, tenemos muchos grupos con mucha voluntad de hacerlo, pero con poca capacidad económica de poder afrontar los gastos. Entonces la idea es que haya un poquito de recaudación y después tratar de conseguir fondos internacionales. Pero hemos recibido programas como el ERCM, del CRISP, que otros países también han recibido. Hemos recibido fondos de la Open Society especialmente para fortalecer sociedad civil, para fortalecer a la red de patrocinio en su momento. Otros financiamientos como Porticus y el Secretariado de Amnistía Internacional. También Amnistía, veo que no está acá, pero en Argentina es súper importante el rol de Amnistía, como en otros países del mundo, acompañando muchas veces al GRSI. Y ahora estamos tratando de trabajar con cámaras empresariales también a nivel local. Por ejemplo, en el caso de cuando estábamos trabajando en la propuesta Afganistán, que tenía mucho que ver en Estados Unidos, trabajamos con la Cámara de Comercio Americana, el AmCham, que en Argentina es muy, muy importante, muy relacionado también a la Embajada Americana, y eso ellos iban a colaborar mucho en caso de que se abriera, por ejemplo, el programa Afganistán. Ahí también hay que identificar a veces qué gobierno quiere colaborar o qué cámaras empresariales están interesadas, depende de la población, ¿no? Eso nos ha pasado mucho. Lecciones aprendidas. Esto de las organizaciones, como les comentaba, requirentes, que estén inscriptas con el gobierno, es algo que recomendamos después de nuestra experiencia, y que la red de patrocinio los capacite. Siempre organizaciones capacitadas hacen mucho la diferencia. Los casos referenciados por el ACNUR, que mi opinión personal, yo soy per naming, bueno, tiene que ver con la experiencia argentina de programas chiquitos y queríamos que esté todo como de alguna manera más contenido. Los grupos de patrocinio, acá un poco comenta también la presentación, los 4 ejes del GRSI, que son gestión de expectativas, el trabajo sobre aspectos culturales, la privacidad y confidencialidad y las relaciones de poder. Esto es como 4 ejes que se abren en un montón de otros subtemas que después podemos trabajar. Siempre contar con un plan de asentamiento, siempre. Términos como de salud, educación, regularización migratoria, aprendizaje del idioma y la integración laboral son claves para tener un buen proceso de integración.
En nuestra experiencia también, y ha pasado esto en otros lugares en el mundo, las comunidades de acogida fuera de las grandes ciudades han sido mucho más receptivas y mucho más fácil en términos de integración que en las grandes ciudades. Las grandes ciudades uno enfrenta otros desafíos, entonces siempre tratamos hoy de identificar comunidades entre 50.000 y 150.000 habitantes donde hemos identificado que han sido las mejores experiencias. Hoy tratamos también de, como tenemos pocos casos, los casos que tenemos, hacer una especie de match en cuanto a qué ofertas laborales, digamos, matchear el perfil de las personas que van a venir con las ofertas laborales o que puedan llegar a ver. Y el fomento, bueno, algo que es clave, desde que las personas llegan al país, fomentar la autonomía y la toma de decisiones, siempre pensando que tenemos un lapso de 12 meses, por lo menos de apoyo económico, y que el mes 13 es un desafío siempre, aunque sea en Argentina, lo he escuchado en Canadá, en España, en todos lados el mes 13 es un gran desafío. El último mes, digamos, el mes que hay que pegar el salto y que la familia tiene que pasar a ser autónoma. Cada país, a veces que, bueno, en España, por ejemplo, tenían más tiempo de patrocinio, entonces era por ahí el mes 18, bueno, pero siempre ese momento de independencia es clave, por eso hay que trabajarlo desde el primer día. Y un poco los desafíos que un poco se repiten, ¿no? Esto de establecer alianzas con el sector privado para la inclusión laboral, la recaudación de fondos a nivel nacional y a nivel internacional, la identificación de estas ciudades, como les decía, de estas comunidades que sean más receptivas. Y, ¿quieres pasar a la próxima? No, ya está. Bueno, un poco resumido, más bajado a la realidad de la implementación, lo que les quise comentar, y también un poco con todas las conversaciones a veces que tengo con Sofía sobre lo que venía pasando aquí en Brasil. Nada, abierta a preguntas, a lo que necesiten, y a apoyarlos y ayudarlos desde donde podamos con nuestra experiencia. Todas mis organizaciones colegas en Argentina también encantados de poder colaborar con ustedes. Gracias. Muito obrigada, Júlio, Carolina, pela apresentação. Eu acho que a gente, principalmente nós da sociedade civil, quando a gente se depara com todas essas informações, a primeira vez que eu ouvi tudo isso lá na Irlanda, eu fui muito feliz de saber que o que a gente estava vivendo aqui no Brasil não era só do Brasil, e mais feliz ainda de ver que é um modelo, de que o patrocínio comunitário é um modelo que dá certo. Então, quando a gente vê os números, né, em outros países, depois, conversando com a Carolina, vê que isso funciona também na América Latina, porque às vezes a gente vê a experiência da Europa, do Canadá, dos Estados Unidos, e pensa, né, mas lá eles não veem o país como o país de passagem, vocês não têm pessoas que vão embora. E aí a gente vê o programa também na Argentina. Eu me senti muito feliz de saber que os desafios que a gente estava encontrando aqui já tinham resposta de quem começou o patrocínio comunitário em 1979, depois 2014 na Argentina, e que a gente tinha onde buscar essas respostas, né? E eu acho que esse é o objetivo hoje, né? Nós, como Brasil, iniciando essa questão de patrocínio comunitário, o que a gente pode pescar desses outros países que já têm muito mais experiência, o que a gente pode adequar para a nossa realidade, para a gente não ter que bater a cabeça e passar por desafios que eles já têm a resposta. Então, a intenção agora desse próximo período aqui, de perguntas, é isso, assim, se vocês tiverem perguntas para eles, para o cenário internacional, de como tem acontecido o patrocínio comunitário, das soluções que eles têm encontrado, né, um período realmente de troca para a gente conseguir absorver e pensar, depois nas próximas mesas a gente vai conversar um pouco sobre como aplicar essa questão que a gente tem ouvido, que a gente tem vivido de maneira organizada no nosso contexto, que é o contexto brasileiro. Então, eu queria abrir para perguntas, se vocês têm alguma pergunta. Gente, só lembrando que a tradução, quem não consegue entender o inglês, a gente tem tradução por fone, para o português, e quem não consegue entender o espanhol, a gente tem tradução para o inglês no fone também, tá? E do português para o inglês também temos tradução.
acredito que... Sim, a gente vai fazer com o microfone. I'll introduce myself in English and then I'm going to direct my question to Carolina. So we're here representing a project. So I'm Natalia Sintra, but the project is led by the University of Sheffield in the person of Patricia. And it's a project called Mapping Humanitarian Visa Policies in Brazil. So yeah, thank you so much for your presentation. It's been really enlightening. And we have, in the project, we have the Federal University of San Carlos, in the person of Svetlana Husseishvili and Rafael and Anna, and I'm from the University of Southampton. Pero te voy a hacer la pregunta, Carolina, porque dijiste muchos de los cambios, ¿no? Las transformaciones que el patrocinio comunitario en Argentina tuvo. Y me gustaría saber que hablara un poco más sobre cómo evalúa esas transformaciones y cuáles son los intereses que basen esas transformaciones, ¿no? Creo que también Patricia tenía una pregunta más desde la... ¿no? Y la otra cosa también es dónde está el Estado también, o sea, que estamos hablando acá, o sea, de dónde, cómo el Estado fiscaliza o tiene plata que está involucrada y cómo las organizaciones de la sociedad civil también se ponen en relación en esto. Gracias. Qué difícil. ¿Dónde está el Estado? Yo también me lo pregunto, ¿de dónde está el Estado? A ver, pasamos por 4 gobiernos ya. Y hubo un gobierno que se involucró mucho cuando vino GSI. Casualmente estaba Trump en la administración Trump y Estados Unidos también apoyó mucho que otras personas, digamos, apoyaba porque no quería sitios en Estados Unidos, entonces vinieron a apoyar a Argentina. Pero el Estado en Argentina no está muy presente. Tenemos una muy buena ley de migraciones. El Estado no quiere poner plata, para decirlo bien simple. Y lo que ha pasado es que el compromiso de sociedad civil es tan grande. O sea, si esto no fuera porque nosotros insistimos, al gobierno no le interesaría nunca tener esto. No hay programa de asentamiento tradicional en Argentina, no existe. Entonces, si bien originalmente surgió de una propuesta del Estado en su momento, para que esto se sostenga y mejore y ir nosotros con todas las propuestas de que las disposiciones, se llaman disposiciones, ¿no? Que el programa fuera mejorando, tiene 100% que ver con sociedad civil. Y esto es sociedad civil organizada y nos han cerrado la puerta en la cara muchísimas veces y seguimos insistiendo y lo logramos, porque en el 2023 logramos un programa que ya está, no por ley, pero está como una disposición bien formal. Hoy tenemos un gobierno que se ha cerrado muchísimo y sin embargo trabajamos en conjunto y no lo podemos decir en público, pero vamos a recibir casos, ¿sí? O sea, es como sociedad civil, es importantísimo nuestro rol en esto. Y con muy pocos fondos, a veces con nada de fondos, es insistir. Sí, también es importante que trabajamos muy al lado del ACNUR. Aquí también, el ACNUR puede ser que tengamos una operación donde de golpe la representante regional le guste hacer esto y a veces no, y nos ha pasado. También hemos dado la lucha con el ACNUR. Pero en general está aliado, digamos, trabaja en alianza con nosotros, Amnistía Internacional también, por eso les decía el trabajo conjunto. Hemos tenido momentos, por ejemplo, en el 2018, 2019, donde teníamos redes sociales que todo el tiempo hacíamos llamados a reclutamiento de sponsors. Hoy no podemos hacer nada. Nuestra página, si la ven, está totalmente desactualizada, necesitamos fondos para actualizarla. Pero no importa, estamos. Y en la pandemia o pospandemia, como les decía, ¿cómo llegamos al gobierno a decirle estamos listos para recibir familias ucranianas? Nos habían quedado, por ejemplo, casos de familias sirias en Líbano listas para venir sin poder hacer los traslados. Pero los grupos nos llamaban y decían, bueno, si no podemos recibir a la familia siria, queremos recibir una familia ucraniana. Queremos recibir una familia afgana. Digo, el compromiso de las organizaciones y de nuestros grupos es tan grande. Ahí es donde ves, siempre digo, el potencial de Argentina en el términos de que la gente lo quiere hacer. La gente es abierta a la integración. Entonces, yo remarco siempre eso porque el patrocinio tiene todo que ver con sociedad civil y
es importantísimo que, me parece a mí acá, que el día de mañana pudieran negociar también con el gobierno un programa más abierto a otras nacionalidades, que pueda dar respuesta a cualquier crisis. Hoy el mundo cambia todo el tiempo, no sabemos qué se puede necesitar mañana. Y el mundo se está cerrando, como decía Julia, hay muchos países que están cerrando, entonces necesitamos más apertura. Pero bueno, no sé si respondí tu pregunta, pero han sido muy difíciles. Sí que cada modificación a nivel técnico, que la hemos trabajado mucho también con el ACNUR, hemos podido ser parte de la mesa de trabajo con el gobierno, que no es menor, y tiene que ver con la experiencia adquirida, con lo que venía pasando, ¿sí? Siempre lo que tratamos de mejorar tiene que ver con la integración, queremos que la integración sea mejor. En términos de gobierno, digamos, en Argentina, las personas cuando son refugiadas o vienen con visado humanitario tienen acceso a la salud y a educación pública. Hasta ahora. Eso es bastante importante, pero es el recurso que pone el gobierno. Sí nos pide un seguimiento, un follow-up, reporte de casos, pero muy breve. Hemos tenido otros momentos donde el gobierno estaba muy involucrado, pero te diría del 2020 no. Entonces, el gobierno nos da la herramienta, básicamente nos dice, se arreglan ustedes, no me traigan problemas, ustedes quieren hacer esto, acompañamos, por eso involucra al ACNUR. Soy muy cruda en lo que digo, pero es así como se los digo. Entonces, por eso digo, el compromiso de sociedad civil es tan grande que somos nosotros pidiéndole hacer. Entonces, tenemos un programa hoy y estamos trabajando para recibir casos, pero bueno, siempre a pedido nuestro. I just wanted to come on this because I think it's a very, very important question that illustrates one of the key policy parameters that we see different around the world. So this question around what is the role of the state, as what is the role of the CSOs, what is the role of the sponsors, it's a fine balance that changes program by program. And I think it's one that I would love to explore with you, interestingly also, where Brazil has decided to put its positioning. But what I wanted to say is there are core roles of the states that exist everywhere. The delivery of visas, for instance, to the person that come. Or in many countries, the welfare system where it exists is available to the refugees that arrive. That is another core role of the state. The state provides for security checks. The state provides the overall framework. The state does monitoring. So there are certain roles that are really core. And then there is the space, which is again very variable, around the question of financing. So who pays for the program and what is the role of the state in terms of paying for the program? And I must say, I would say that in the majority of countries, there is relatively little contribution from the state on individual sponsors that are welcoming. But there are also examples that diversify and differentiate. So if you're welcoming someone who is your family member and you're using naming, I mean, Carolina was speaking about it before, then the state doesn't give you any contribution because this is someone you have identified as a community itself. On the other side, if you're welcoming someone who is a UNHCR referred refugee and you're accepting to welcome that category of persons, then there is a contribution. So it's really variable country by country. And again, there is no general answer to the question, but I think it's a very interesting one, which is really about roles, responsibilities. And frankly, this is not a static answer, but every country we have been working with has evolved in that dial across the program as the state and the other partners and actors were coming together and understanding the program in and of itself. Y sumarte también, que esto ha pasado también en otros países, y a veces los cambios de gobierno hacen que el involucramiento del gobierno sea más o menos. Vos tenés un programa, pero ha pasado en otros países. Podés tener mayor involucramiento o menor involucramiento. Por eso digo, es tan importante el rol de la sociedad civil que esté muy fuerte. Obrigada. Queria agradecer também a presença. A gente conta muito com a gente está aqui na Unicamp, né? A gente acredita muito na questão da via através da universidade, então a gente agradece muito também por vocês estarem vindo e participando do evento. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, mas quero dar a palavra primeiro. Tá. Hello and good morning, everyone. My name is Habib, and first of all, I would like to thank you all the involved organization and institution to make this event possible.
specifically UNICAMP, UNHCR, Panahgah, and other organizations. On behalf of Afghan Solidarity Association in Brazil, I would like to thank all of you. And then I have a very serious questions and concern regarding the visa, a humanitarian visa, which needs some clarification, I think so. We have heard that the government has allocated 500 visas to Panahgah, and recently they have announced an online system where the Afghans applicant who need humanitarian assistance will apply on them. We have heard that around 15,000 Afghans have applied for the humanitarian visas. And we also hear, I don't know whether they are speculations or reality, we have heard that already 250 visas are allocated to the peoples waiting for 2022. And the rest will be allocated to other Afghans, but we are not specific on what basis they have been given those allocations. Furthermore, we Afghans living in Brazil are not taken in the loop. We don't know what have been happening and what will be the outcome. Furthermore, we have heard, I don't know whether there are speculations or reality as well, we have heard that certain people and certain persons are allocated certain visas based on some certain amount of money with the name of sponsorship. I don't know whether they are reality or speculation. We need a clarification on that. Being an Afghan living in Brazil, I need to know what would be the outcome of this. Furthermore, we know that most of Afghans living in Brazil, their families have been migrated to Pakistan, Iran, and other countries. They have already fled their country and have escaped to other countries, third countries. The government that have been issuing visas to the new Afghans who will be coming to Brazil, don't you think is it important to be given priority to those whose family have been in Pakistan or Iran and they have been living here? Thank you so much. Thank you for your question. I think I'll be the one to answer this one, okay? So yes, it's a very important question, and we're gonna talk about the Brazilian context for the rest of the day. But just to answer quickly your question, here in Brazil, we're starting to implement the community sponsorship. So as I think all of you know, in 2023, the 2021, we had the ordinance giving humanitarian visas to Afghans, and then we started to receive Afghans through the humanitarian visas. But then in 2023, the Brazilian government stopped to issuing visas to Afghans, and they just returned to issuing visas. They just returned the process to issue visa in September 2024. And now the humanitarian visa to Afghan is related to the community sponsorship. So now you can only receive the humanitarian visa in Brazil if you are referred by an NGO that went through a process in the Brazilian government to sign up agreement, and it's going to receive the family through community sponsorship. So Panahgah went through the process in December 2024. We were approved. And in last month, we signed up the ordinance with the Brazilian government to go through the process of humanitarian visas. So only last month we were officially authorized, to refer names to the humanitarian visa process. So Panahgah, the first agreement with the government, just for Panahgah, we have now other organizations that were also approved. Now today we are 3 organizations approved and have the agreement with the government. Panahgah, Estou Refugiados, and mais. But just for Panahgah, our agreement says that we can receive 500 people. We can refer 500 names. When we say that, we started to receive a lot of requests, more than 30,000 requests for Panahgah. And what we did is that we created a program to filter these 13,000
requests to 500. So what we're planning is that we want to do the 500, we want to receive the 500, and then we want to apply to maybe receive more people. So it's not just close to 500 people, it's the first agreement that we have, but we can apply to more because we know that a lot of people are suffering in Afghanistan and we want to help them. But what we want to do is that we want to create this first program of 500 people, and we want to make sure that this 500 will work, so then we can present to our government and say, this is the first program, this is a 500, it worked, they are integrated, they have dignity in Brazil. So we have the capacity to apply to more people. So that's why we're being really careful in this first group to make sure that they will be well received, and we will do the program right, to provide dignity and to make sure that they will be well integrated in Brazil. So then we will have the documents to show to our government and to apply to more vacancy to Panahgah. But just to clarify, that's only Panahgah agreement. We have other organizations going through the process, and these other organizations will have more spots to the humanitarian visas. Something that is really, really important, and I will say this, the humanitarian visas to Brazil is free. We know that we have a lot of people that is using the NGO's names, that is using the Brazilian name, that is using the embassy name to try to take advantage or to try to charge for some fee to Afghans that are desperate for the visa. But it's very important to assure that the humanitarian visa to Brazil is free, the process is free, and they don't charge for it. So it's important to just spread this information. What else from the question? I think I should, yes, so now in the, what is Panahgah process now with the 500? We're doing this filter to see which of the 1,300 people we will help, and then once we received all the 500, we will be able to apply for more. Something really important is, as you said, we have Afghans in Pakistan, in Iran, and we're of course giving priority to those people because we cannot do the humanitarian visa process if they are not in Pakistan or Iran or other country that does not have the Brazilian embassy, so they need to go to those countries. So yes, we're considering that, and we know that now some people are close to lose the visa to Pakistani visa. We know that that's also a hard process to Afghans, so that's one of our priority list is the people that are not in Pakistan and that are in Pakistan and Iran right now. Yes. Mm-hmm. If I can add, not on Brazil, but one of the important things I think that this question also surfaces is the very important role that diaspora organizations can play in the sponsorship program. So this is another area of work that has been emerging over the past years. And I think a very good example is about informing about the program, so that things like people that are charging fees, we have been seeing fraud in programs everywhere in the world as in every other migration program. But the role of diaspora organizations in order to inform about the program back home is extremely important. In many countries, in Canada in particular, I don't know if Mary Kelleher is still connected, but in many countries, of course, refugees themselves have become sponsors. One of the most beautiful stories that we have in Canada and that we constantly bring around the world is this refugee from the first program, which was the program for Indo-Chinese refugees during the Vietnam War, who has become herself a welcomer for Syrians when she grew up. So she arrived as a child to Canada, welcomed by a community, and then she gave back, in a way, that welcome to a Syrian family that came. So again, I think that it's really interesting and exciting how the diaspora communities themselves can play a critical role in the implementation of the sponsorship programs. And this is one of the things we're working on also with UNHCR colleagues, is how can we really bring together the agenda around diaspora and refugee leadership and the work around sponsorship as really one of the unique opportunities for refugee communities to play an active role on refugee protection itself. Thank you. Mais uma pergunta? Certo. Oh, hi, my name is Luciana from Estou Refugiado, as you mentioned. Thank you for inviting us here.
And I think the process of sponsorship is not easy for anybody, because here in Brazil, we have like approved more than 200 people in our program without fundraising until now, but I think it's gonna happen. But meanwhile, we have like some houses that we are preparing with the help of the friends and the mothers that I know. And you know, Brazil, it happens because we have a lot of people that like helping each others. That we have in São Paulo, that the place that we are, a huge community of people trying to helping. And meanwhile, I'm working with ACNUR and OIM and to try to find a solution. But I think the point that you said, Sophia, it's very important, but because it's just the first step, you know. After that, people that we will receive, after 224 nice people that we will receive, we're gonna apply for more people. Independent of the money, because I believe in our society, and we are also trying to look around, because we are receiving today, every day, more than 500 emails of people begging, asking for help, and we are trying to split our common sense, like we will receive people that are asking for help throughout the email, people that are familiar of the ones that we had received before, because we had last year received more than 200 people in our shelter, that I don't name as a shelter, but I call living space, because it's kind of different. I think it's so important. I'm so happy to be here, because I don't feel alone anymore, like, you know? And I'm here to learn with you and say to guys that there is hope. We are receiving, applying from Islamabad, from Tehran, and from Afeganistão as well, okay? Queria aproveitar e agradecer, né, Luciana, a presença. E realmente, assim, esse é um espaço onde a gente consegue, nós todos temos essa causa de imigração e a gente quer ajudar as pessoas. E a gente está aqui todos de diferentes esferas da sociedade para poder debater e achar uma solução. A gente sempre fala, a gente ajudaria todas as pessoas se a gente pudesse, mas a gente tem que garantir que, do mesmo jeito que as pessoas vêm para cá buscando dignidade, que elas vão encontrar dignidade aqui. Então, tem que ter uma integração segura, organizada, com acesso a direitos, para a gente não tirar a pessoa do país onde ela fala a língua, onde ela conhece, para trazer para o lugar onde ela não fala a língua, onde ela não conhece, e ela não vai ter acesso a esses direitos. Então, Luciana, agradeço. Estou Refugiados, Panahgah e mais foram aprovados no processo. A gente tem outras organizações também nesse processo, e a gente tem lutado, a gente sabe que diariamente, para receber esses pedidos e achar uma solução. If possible, I would still like to ask a question. My question goes to Giulio. I thought it was so interesting that during your presentation, you spoke about the political sustainability of community sponsorship. And if possible, I would like you to develop a little bit more on that, because what we see here in Brazil is that there are a lot of people who are willing to serve, who are willing to be of service, to help, to volunteer, but we also find social backlash. We also know that there is violence towards migrants and refugees. There's prejudice against them. So if you could develop a little bit more about, like, how does the community sponsorship affect politically society, it would be great. Thank you. Absolutely, and as I said, I would also love to share actual data, so I will not be able now to refer to all percentages, but I think it's important. I will share a deck after this meeting so that you can have all of the elements. But I would say there are 2 or 3 dimensions to the political sustainability of sponsorship. The first one is really what we see sponsorship does to communities themselves. So one of the things that has been tested and tested and tested is how much proximity of communities to refugees
And the fact that the welcoming is done by the community itself help reduce the negative feeling that communities may have towards refugees themselves. Give an example. I mean, if you think again of the Welsh very small city where the refugees were welcomed in the UK and many others around the world, what has happened was that the feeling was one of ownership. The local church was involved. The local fisherman group was involved. The local rugby club is the one that started sponsorship. That decreases negativity towards refugees at the very local community level. And I mean, I will be anecdotal here, but one of the things that I heard many times is even those that were the most reluctant, what they were saying was, we don't like newcomers in this country, but we like this newcomer family in my community. So that you may still have, I mean, it doesn't mean that this will change the view about migration in general, but it will certainly affect how you perceive that specific family that has come to your specific community because you get to know them. So that has been something that we have seen in many countries happening repeatedly. Again, I don't have data about that. It's anecdotal, but it's very interesting. That is at the micro level. Then there is the impact at the macro level, which is what I was talking about before. Community sponsorship, I give the example of my country. Community sponsorship in Italy has survived 6 different governments of all political positioning. Governments that were extremely close to migration, governments that were extremely open to migration, they've all been supporting community sponsorship in Italy. And they've all been doing that because there was a strong constituency behind. So organizations like yours working on community sponsorship. Second, no government really wanted to go against the individual welcomers. If you have a church group that wants to welcome refugee, it's very hard even for the more, let's say, reluctant minister to go and say, no, you can't. It's not about UNHCR, with all love and respect for UNHCR colleagues, or it's not about Pathways International. We are organizations devoted to this. It's about the churchgoers in the local community. And then it becomes extremely hard for even a reluctant government to say, no, we shut this down, we will not allow this to happen to you anymore. It doesn't mean it can't happen. We are seeing what happens in several countries in the world right now. But it's certainly harder. The third thing is there is this sense of supported integration. So governments trust that the community will take care of the integration, which provides reassurance that integration will be successful. Again, here, and going back to one of the questions, I'm really appreciative of the approach you are taking, which is a bit step by step, because the worst thing that can happen, and we have seen it happening in several contexts, is communities burnout. So the refugees arrive and then they move to another country because they find opportunities elsewhere, or the integration process is not properly catered for, and therefore the community falls out with the refugee family. So really taking it step by step, making sure that the program and the processes work is extremely important, because on the other side, as much as this program has very powerful narratives, one of the worst things that can happen if many communities start to say this doesn't work. So this is really, really important. Again, I will share more comprehensive data, but just to give you a sense of both this macro and micro level of support. Gente, mas Parece que tem mais 2 pessoas que querem. tá, a gente vai abrir então para uma última pergunta bem rapidinho e depois a gente encerra para a gente ir pro coffee, tá bom? Queria agradecer a Panahgah, a Unicamp evento. Eu sou Catrô, sou uma pessoa em situação de refúgio por questões políticas em Angola, e o Panahgah é essa instituição que tem me ajudado a encontrar esse refúgio através da Unicamp, num processo meio diferente. Quando eu cheguei no Brasil, eu conheci a Panahgah e a especificidade dela, que é a questão do tratamento com as pessoas de Oriente Médio, Afeganistão, e o meu caso foi praticamente uma excepcionalidade que eles abriram para me acolher.
E essa questão do patrocínio comunitário para refúgio, eu vi muita especificidade também. E eu queria, nessa lógica do refúgio humanitário, ou do visto humanitário, eu queria entender qual é a posição para os países da África nesse sentido. Porque muitos dos países em África, a questão não é guerra, não é causas naturais, mas muitas das vezes são conflitos políticos de uma geração que questiona outra geração. Esse é o meu caso. O meu amigo, que saiu recentemente da prisão por questão política, foi notificado novamente, ele pode voltar à cadeia. E, nesse sentido, eu queria entender quais são as prioridades desse programa de patrocínio comunitário do Panahgah em ajudar essas pessoas. Em Gaza, não é Gaza, Israel, mas Gaza com